పేరు ప్రకాష్. నేను మయూరి మోటార్స్ దేవకి ఫైనాన్స్ అలంకార్ సెంటర్లో వర్క్ చేస్తాను. ఇక్కడ నేను నా వర్క్ వచ్చేసి సేల్స్మెన్గా గత 2 ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నాను. మా దగ్గర మొత్తం న్యూ మోడల్ వెహికల్స్ ఉంటాయి. లేటెస్ట్ 2021 రీసెంట్ 22 కూడా కస్టమర్లకి అందరికీ సౌకర్యం అంటే ఫైనాన్స్ సౌకర్యం కలదు. అందరికీ అతి తక్కువ ప్రైస్లో రాగలుగుతాయి. వెహికల్స్ కొత్తగా ఉంటాయి. ఈ బండి వచ్చేసి టీవీఎస్ అపాచ్ బండి 2021. ఇది వచ్చేసి ప్రైస్ 88,000 పడుతుంది. ఈ బైక్ వచ్చేసి పల్సర్ 180F 2019 మోడల్, తక్కువ ప్రైస్లో ఉంటాయి. అది వచ్చేసి యమహా R15 2018 మోడల్. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 85 పడుతుందండి. ఈ వెహికల్ వచ్చేసి బజాజ్ పల్సర్ 150 2021 మోడల్. ఈ వెహికల్ కాస్ట్ వచ్చేసి 93,000 పడుతుంది. ఇంజిన్ కండిషన్లు బాగుంటాయండి. 90% ఫుల్ క్వాలిటీ బైక్స్ ఉంటాయండి. పేపర్స్ ఇట్లా అన్నీ ఉంటాయి. పల్సర్ వచ్చేసి ఇది 2021 మోడల్, 95,000 అండి. ఇది వచ్చేసి ఫుల్ క్వాలిటీ వెహికల్స్ ఉంటాయి. ఫైనాన్స్ సౌకర్యం కలదు. పల్సర్లు అండి ఇవి మొత్తం 150 2020 2021 మోడల్స్, లేటెస్ట్ మోడల్స్ అండి. ఇది వచ్చేసి పల్సర్ 125cc 2020 మోడల్. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 70,000 పడుతుంది. ఇది వచ్చేసి హోండా యూనికాన్ అండి 2021 మోడల్. ఇది వచ్చేసి మీకు అతి తక్కువ ప్రైస్లో 95,000కి ఫైనల్గా వస్తుందండి ఈ బండి. ఇది వచ్చేసి షైన్ వెహికల్స్ 2021 73కి వచ్చేస్తాయండి. యమహా R15 2018 మోడల్ BS4 వెహికల్ అండి ఇది.